Kwiragwo kirathimo kia mwathani kirehaga utonga na gitiri kieha kaba gukimatha kirathimo giake. Umuthi turaririkana atia? Umuthi ni Making Life Beautiful Day, muthenya wa gutuma muthenya wa mundu uria ungi ugacire na kumuteithiriria. Maya ni mohoro gitau, nyengetwo mumbi wa Wanyoike, mwathiriri na njira ya ciuko etagwo Nyambura wa Musha, na tukiambiriria mohoro maitu miaraho yo muthi. President mweru wa igoti ria gucokia cira riko Daniel Musunga niehitithirio igongona-ini riria rirathie na mbere igoti-ini rinene guku bururi-ini. Musinga aroerera kuma kuri mucirithania William Ouko uria wamurirwo ari tomwe wa acirithania igoti-ini rikaru. Reke riu tuthikiririe tuthi kuu emwe kwa emwe tuigue emwe ya miario iria irarekererio igongona-ini riri. Mother Kameme, in the interest of time, please allow me to adopt the protocols that have been so well laid. Otherwise, I will spend the next 5 minutes or so doing that. I wish to start by thanking the Almighty God for His great mercy. For this far, He has brought us. Indeed, I am deeply humbled and honored by the solemn oath of the office that I have just taken to serve as the third president of the Court of Appeal of Kenya under our 2010 Constitution. I wish to assure all, and particularly my colleagues at the Court of Appeal, who bestowed upon me this honor of serving them as a first among equals, of my commitment to uphold the oath I have taken, maintain the highest standards of probity, and to discharge my duties to the best of my ability in a transparent, fair, and just manner, and to uphold the tenets of the Constitution of Kenya. I wish to also take this opportunity once again to welcome our brothers and sister judges who joined this court on 3rd of June 2021 and are here with us today, this being their first public function as members of this court. Please join me in appreciating and welcoming them to the Court of Appeal. Karibuni sana. It is my prayer and belief that the remaining 4 nominated colleagues will join us soon. Chief Justice, colleagues, and invited guests, I wish at this juncture to acknowledge the excellent work done by my 2 brothers who have occupied this office before me. That is the Honorable Mr. Justice Paul Kiara Kariuki, now the Attorney General of the Republic of Kenya, and the Honorable Mr. Justice William Ouko, Supreme Court Judge of Kenya. They set a high pace for service delivery during their respective tenures as the President of the Court. The Honorable Mr. Justice Kiara Kariuki laid a firm foundation upon assumption of office in 2013. In terms of facilitating access to justice, His Lordship, Mr. Justice Kariuki, presided over the devolution of the court from Nairobi to Malindi, Nyeri, and Kisumu, carrying out circuit sessions at Mombasa, Nakuru, and Eldoret. His Lordship introduced to the court the concept of Rapid Results Initiative, the RRIs, aimed at tackling and clearing case backlog.
the service weeks that have been mounted since, in this regard, have assisted the court to deal with the ever-increasing problem of case backlog. On March 9th, 2018, my brother, the Honorable Mr. Kuu ne igoti-inĩ rĩa gũcokia cira riko kũrĩa President mwerũ Daniel Musunga agũkoragwo akĩamũrwo. Tũgĩthiĩ na mbere, Minister wa Maĩ Cecily Kariuki arĩ kaunti-inĩ ya Kirinyaga kũrĩa arathũrima tabarĩra citiganĩte cia maĩ mwena ũyũ. Mwandĩki witũ Wainaina wa Kiarie nĩ ararũmanĩrĩra nake na reke rĩu tũnyitanĩre nake atũmenyithie tabarĩra irĩkũ ndĩku na kũrathiĩ atĩa. Wainaina, ngwĩhoka nĩ ũranyamũkĩra wega, mwaro-nĩ waku. Thank you muno mwena wa studio kaunti-inĩ ya Kirinyaga, na kwa ihinda rĩrĩ tũkĩrĩ na Minister wa Maĩ ũrĩa ũgĩcerete kaunti-inĩ ya Kirinyaga gũgĩkorwo agĩkĩrora project cia thirikari iragĩthiĩ na mbere na gũgĩtwarithio gũkũ kaunti-inĩ ya Kirinyaga na gũgĩtigĩrĩra atĩ tabarĩra ici nĩ ciarĩkire ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire na aikari a kaunti ya Kenya nĩ megũgĩkorwo magĩgĩteithĩka. Na ũkĩnyitanĩra na Minister wa Maĩ Cecily Kariuki agĩkorwo agĩgĩtũtarĩria hihi nĩ project irĩkũ agĩkoretwo agĩgĩcerete mũthenya wa ũmũthĩ, hihi harĩa igĩkinyĩire na cigũgĩkorwo cigĩkĩhũthĩra kĩgĩna kĩa mbeca cigana atĩa. Karibu sana waziri, rĩngĩ tũkĩambĩrĩria na gũgĩtũtarĩria hihi tabarĩra ĩgĩkoretwo ũgĩcera mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ũkĩambĩrĩirie kũrĩa mwena wa Hiti-Ndomba, nĩ ũgĩkĩte na yaha, reke twambĩrĩrie na kũrĩa mwena wa Hiti-Ndomba, rĩngĩ gũkorwo ĩkĩhũthĩra kĩgĩna kĩigana atĩa na yagĩrĩire gũgĩkorwo ĩkĩrĩkĩra ihinda rĩigana atĩa. Thengiũ mũno Wainaina, twĩ gũkũ ũmũthĩ Kirinyaga County nĩ twakorwo twacera Hiti-Ndomba Kerugoya Kutus sanitation or sewerage project, na rĩu gũkũ tũrĩ nĩ Kerugoya Kutus water project. Ciothe project ici irũgamĩrĩirwo nĩ thirikari nene ya President Uhuru Kenyatta. Area ya sewage nĩ twĩna nuthu bilioni, kĩgĩna kĩa nuthu bilioni nĩcio mbeca iria twĩkĩrĩte kũu. Ĩno ya maĩ haha tũrĩ ũmũthĩ ithaa rĩrĩ nĩ 1.2 kana bilioni 1.2, na ya sewage ĩgũkorwo ĩgĩtũmĩkĩra kana ĩgĩtũmĩrwo nĩ andũ 10,000. Ĩno ya maĩ ĩgũkorwo ĩgĩhũthĩra andũ arĩa megũkorwo magĩteithĩka nĩ maĩ megũkorwo marĩ 350 na gũthiĩ na igũrũ. Project cierĩ nĩ igũkorwo irĩkĩte na ikanengererio mũikari wa Kirinyaga December mwaka ũyũ tũrĩ. Ici rĩngĩ tũgĩkĩrĩkĩrĩria na arĩa magĩgĩkoretwo hihi magĩkiuga gũtirĩ wĩra mũrute arĩa marakĩhũrwo ateti na tabarĩra ici cia mũgathe Uhuru Mũigai wa Kenya. Tũgũkorwo tũgĩkũrehera tabarĩra kana riboti nginyĩrĩku ya kuma kũu Kirinyaga. Tũgĩthiĩ na mbere, kamĩtĩ ya kũhũrana na ungumania gũkũ bũrũri-inĩ nĩ yugĩte kwaga waragania thũgũrĩ-inĩ ya maguta gũkũ bũrũri-inĩ nĩ ũmwe wa mathĩna marĩa magũmĩire sekta ĩno. Akĩaria hĩndĩ ya gĩikaro kĩrĩa kĩharĩrĩirio nĩguo gũthomithia arũgamĩrĩri a honge ngũrani kambuni-inĩ ya Kenya Pipeline, mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ĩno Archbishop Eliud Wabukala augĩte sekta ya maguta na wendia wa gas nĩ imwe cia iria inyitagĩrĩra mũno ũkũria wa bũrũri. Ona gũkĩhana oro ũguo, sekta ici nĩ igũmĩirwo nĩ tũrĩa nĩme arĩa matũire makagia kana makoragwo makĩananga wara thoko-inĩ ya maguta. For us, we have been told or we are aware that Kenya Pipeline is one of they are very experienced officers, and I believe from just this session, maybe we organize a walk around that for this general manager is one of them, and ethics, and therefore the important corporation in this country. We have learned that it actually contributes to about 42% of the exchequers, whatever we get for national development. And therefore, ESCC has taken this as a very important exercise to sensitize the top management of the Kenya Pipeline Company so that they continue to do their work properly and continue contributing to the development of Kenya. So this is why they are here, an education and awareness program aimed at preventing corruption before it happens. Every organization has its own areas of focus. For example, if you come to media, we can talk about bribery. So therefore we shall sensitize media people about
avoiding bribery, conflict of interest. And so when we go to Kenya Pipeline Company, we now look at areas where they can be prone to corruption. One of them is adulteration, of course, conflict of interest, tendering, procurement, so all those things that I've mentioned in my speech, which you can pick up. So we are going to focus on them to ensure that managers understand them and they keep watch over these issues in their work. Aciari kaunti-inĩ ya Naikuru nĩ moritio gũtacũkia makinya ma naihenya gũthiĩ gũthitanga arĩa maratabania ciĩko cia ũhahami wa kĩmwĩrĩ kũrĩ ciana ciao. Rĩtana rĩrĩ rĩikĩtio nĩ mũtumia mũmbunge wa kaunti ĩyo Liza Chelule akiuga he bata aciari kũrũmanĩrĩra na ndeto ĩyo nĩguo gũkinyĩria kĩhoto gĩa ciana kũringana na gatiba ga bũrũri. Agĩcakaya kuongerereka gwa ciĩko icio na aciari gũkira, Chelule augĩte nĩkĩo gĩtũmi kĩnene kĩrĩa gĩcũngĩrĩirie kuongerereka gwa ciĩko icio na njĩra nene kaunti-inĩ ĩyo. So kile kitu nimesema kwa wazazi ni kwamba katika nchi yetu, katika katiba yetu kuna sheria kali sana. Ukipatikana umenajisi msichana ama mtoto mdogo infant, unaenda 40 years ndani. Unaenda 40 years. Kuna sheria. Ikifuata sheria, ile kitu tu ninataka kuomba wazazi ni kwamba wasikue compromise. Wazazi wengi wanakuwa compromise. Mtoto akisha sema ni fulani alini rape, astakiwe na apelekwe kotini na atapatikana na sheria ya nchi yetu ya Kenya. Wajue kuna sheria. Hata wazazi pia wajue kuna sheria. Na hii mambo ya sheria si mambo ya kuwa compromise. Mwili ya mtoto yako si cabbage, si viazi, si mahindi ambayo inachoma kwa barabara ati utakuja kupatiwa 10,000 uache kezi. Hiyo ni maisha ya mtu mwingine tofauti hata na wewe. Kwa hivyo unapojitokesha kama mzazi na kukubali kupatiwa kuhongwa, kupatiwa ng'ombe ama kupatiwa wimbi sababu ya msichana wako, ujue hata wewe kuna sheria ikifuatwa na ijulikane wewe umekuwa compromise, unawekwa ndani na mnafungwa na yule alinajisi mtoto wako. Sawa sawa wazazi, msifanye mambo ati mnafanya kwa niaba. Huyo mtoto amenajisiwa, mwili ni yake. Mnanielewa? Mwili ni yake, maisha ni yake. Yako wewe mama ulimaliza kitambo, wacha kuketi na kuwa compromised. This is a different person. Na una compromise. Na huyu msichana atakuja kupatwa shida baadaye. Tukiuma kaunti-inĩ ya Naikuru tuthiĩ rĩu nginya Makueni kũrĩa igongona rĩa kũhurũkia ũrĩa warĩ mũmbunge wa Kibwezi Kalembe Ndile nĩ hĩndĩ rĩrathiĩ na mbere itũũra-inĩ rĩa Mbuinzau kaunti-inĩ ya Makueni. Ithabu rĩa andũ anini tu norĩo metĩkĩririo igongona-inĩ rĩrĩ nĩ ũndũ wa kũgirĩrĩria gũtherema kwa mũrimũ wa COVID-19. Mũtongoria wa kĩama kĩa Wiper Kalonzo Musyoka na ũmwe wa atongoria arĩa mekinyĩtie kugira ũhoro mũtongoria ũyũ. Kalembe ũrĩa wahurũkire mweri mũhĩtũku nĩ acakaĩtwo ta mũtongoria mwendi andũ na nĩ arendekete mũno makĩria nĩ ũtana wake. Tupo nyumbani Mheshimiwa Kalembe Ndile ambao tunasubiri mwili kuweza ada ya umma. Wanaotizama kwa sasa ni baadhi ya wageni ambao hakuwa na mambo na mtu, hakuwa na shinda na mtu yeyote, na tulikuwa tunakaa mzuri sana, na alikuwa anapenda watu yake wote na watu wa nyumbani na watu wa Virinji yote na watu wa dunia mzima, na hakuwa na shinda na mtu yeyote, na alikuwa mtu mkalimu sana, kwa sababu tulikuwa tunakuja tunashinda hapa na yeye. Wakati alikuwa hapa tunashinda na yeye, tunakaa na yeye, tunakula, tunaishi mzuri, na hakuwa anagombana na mtu, na alikuwa mtu mshauri sana. Alikuwa anatushauri tukae mzuri sana pamoja na yeye. Iko wakati tulikuwa tunafanya kazi na yeye huko kwa CDF, tulikuwa tunafanya food for work. Alikuwa anatupea chakula instead of money, na tulikuwa tumetosheka sana. Wakati mwingine alikuwa anakuja, anatuita, akikunja anatuchinjia ng'ombe, mbuzi, tunakula pamoja na tunakaa pamoja na yeye, na tulikuwa tumempenda sana. Tangu tuanze kukaa na yeye hapa, hakuwa anashinda na mtu, alikuwa anatupenda sana. Lakini kwa sababu Mungu alimpenda sana mbele yetu, wacha tumwachilie aende mzuri na tutakutana na yeye huko mbinguni. Kalembe Ndile ulo mama kwega kuraga.
Tuthie nginya Metumi kuria aikari itura ria Mathingira Murang'a ni merumite kini kwaga kurekereria marori maria makoretwo makihuthira bara ya Iganjo guthie Maragwa Ridge, makiuga ni maramathukiria barabara yao indi marathie guthondeka barabara cia kungi. Maihuirwo ni marakara ni matashukirie ikinya ria kuhinga barabara na marugamia mihango ya marori guku magitetia thirikari ya kaunti iyo ni kumatirika riu makienda uteithio wa naihenya uhanike. Gitumi kia tuge barabara ino hingo ni tuthinikite kwa ihinda inene ni tondu marori mararuta material ici guku magathi guthondeka kungi ithu tugatigwo na thina munene tondu ona nginya muiretu aragwa ndekauma ni tondu barabara uri thukite mwana agithie cukuru no uthire umukuite na mugongo wakinya cukuru-ini ucoke umuige thi wethe gacibo ukimugirie rukungu tugacoka haha turugamite riu mwecimiwa witu wa maua uri hari uri haha turugamite hagwite ngari inya ni hagwite rori ya mahiga ni hagwite rori ya muthanga ni hagwite rori ya handiko o ici ciratukuira na riure o ithuĩ no ithuĩ tumateithagĩrĩria kai ithuĩ tukĩrĩa Kenya rĩkũ ruta matirio gũkũ gwitũ igathiĩ igatwara kũngĩ tutoĩ nĩ kana nĩ kangari kana nĩkũ no gũkũ gwitũ gwakorwo gũtigĩtwo gũthũkĩte na nĩ tuonete ũguo maita maingĩ nĩ gũkorwo ta rĩu mũndũ angĩkua mũndũ kuma Kamauha gũka gũkũ Mathingira ararĩha 300 kũrĩa ararĩhaga 100 gĩtũmi kĩrĩa gĩtũmĩte tũrege nĩ kĩu na nĩkĩo gĩtũmĩte rori ici tũcihingĩrĩrie ciambe itũthondekere tondũ ona cio nĩ iragwa to ithuĩ ona cio nĩ iragwa nĩ igwĩte igĩrĩ haha na ciagwa rĩ gũkaga mũndũ gũkaga ũndũ tũrateithĩka ona cio ithitikĩrĩo na ihera ũguo twĩiga twambe tũthondekerwo bara tũgĩcoka kwaria mau mangĩ Mathingira rĩ ona tũtiramenya kũrĩa irathi gũthondeka barabara tondu korwo ni turamenya kuri irathi guthondeka barabara ri gutire hingo handi kwe ngima Mathingira na bara ya Mathingira ndiri mahiga gutukage mahiga marathi kundu kungi guthondeka ucio wa mbere ti ukuria wa itura riu tondu ona kuringana nginya na katiba wa bururi kwe na gicunje kia mbeca kibati gukorwo gigicoka macinani turoria atiriri gicunje kiu giku tondu barabara ino uria yari ri tori ceko turaigwa igukua mahiga guku nginya Dithemba ri na nona ikuite mweri umwe ri barabara ino ikaria ya magakoragwo makigera ku undu ucio ngi ni uhoro wa atongoria itu uigĩrĩrĩki wao koragwo ku rĩa andũ taya marakaya meku kana metairio mĩaka 5 yuke ikinye mambie gwĩka barabara ino campaign makiuga nĩ mekũrehe thitima na maĩ turoria atirĩrĩ maĩ magĩte gũkinya Mathingira nĩkĩ mena gĩtũmi kĩiganu mangĩrehere andũ aya maige twagĩte kũrehe maĩ nĩkĩ ruhonge rwa njera gũkũ bũrũri-inĩ nĩ rugĩte nĩ rũkwambĩrĩria kũhe njanjo ohwo hamwe na aruti wĩra njera-inĩ ciothe kũringana na mũtabarĩri wa mĩhang'o ministry-inĩ ya ũgitĩri wa thĩinĩ Winnie Gushu kũrĩ na makĩria ya ohwo 5,000 arĩa maigĩtwo keheri-inĩ thutha wa kuonekana na homa ya corona makĩria ya ohwo 50,000 na aruti wĩra 48,000 nĩo matanyĩtwo kwamũkĩra njanjo. And this handicap of Director Duncan Ogore, you, all of us, for a group photo downstairs. Photo, the principal will have an interaction with marriage thing in prisons. And actually, in the history of historical bank, they will come back here. Our safest bet is to make sure that all our inmates and all our prison officers are vaccinated, so that we have the herd immunity in the prisons. So we are estimating that we need up to 100,000 vaccines because we have about 50,000 inmates and our prison officers are about 48,000. So that is the support staff, our prison warders and also the administrative officers. So we would like all of them to get the vaccine. So we are
we get our vaccines in batches in the same way we get the swabs to be able to do the testing. So we want to be able to see if we can be able to get all the 100,000. Again, because of the shortage that we are having, the Ministry of Health will advise us how we are going to roll that out effectively. We have already started the rollout. Up to now, we have vaccinated about 15,000 prison officers, and we hope that we can be able to upscale this as quickly as possible. Reke gucokie kuma riboti-inĩ ĩrĩa tuma nayo ya mbere kũrĩa president mwerũ wa igoti rĩa gucokia cira riko Daniel Musunga nĩahĩtithirio igongona-inĩ rĩrĩa rĩrathiĩ na mbere igoti-inĩ rĩnene gũkũ bũrũri-inĩ. Musinga aroerera kuma kũrĩ mũcirithania William Ouko ũrĩa wamũrirwo arĩ tomwe wa acirithania igoti-inĩ rĩkaru. Reke rĩu tũthikĩrĩrie ĩmwe ya mĩario ĩrĩa ĩrarekererio igongona-inĩ rĩrĩ ihinda-inĩ rĩrĩ mũcirithania mũnene Martha Koome akĩrekereria ndũmĩrĩri yake. Wonder what quality of judgment or quality of justice such a judge would render, other than just hearing applications and granting orders. And even as we celebrate and welcome most warmly our 7 new justices of the Court of Appeal, this is indeed a moment which is bitter and it is at the same time sweet. And it would be remiss not to remember our 4 colleagues who should have been with us today, but for reasons not known to us, they are not. I want to take this opportunity to reiterate my position as the Chief Justice and as the Chairperson of the Judicial Service Commission, and state that all persons recommended by the JSC and as directed by the Constitution must be appointed as judges. That is the law. I am a judge. I do not want to enter into any controversy because at the end of the day I shouldn't. I'm an adjudicator. But I'm duty bound to reiterate this position and continue to call on His Excellency the President to appoint the remaining 6 judges, 4 of whom would be joining this court. That said, ladies and gentlemen, the difficult times the judiciary is facing and the attacks on the courts and the judicial independence are not new, but they require our renewed resolve at an individual and institutional level. At an individual level, every judicial officer, every judge has a duty to safeguard their independence, and especially the independence of their judicial decisions, to be guided by our oath of office that compels us that we must decide cases without any fear, favor, bias, affection, ill will, prejudice, any political, religious, or other influence. This individual judicial independence is especially important during times such as this, and indeed all the time. As I said during my own assumption of office only 3 weeks ago, the independence of the judiciary remains under serious threat of capture, and the culprits, unfortunately, are not only limited to agencies within government or politics, but also include private sector, civil society, business community, others who I will not name. As we continue to hear voices directing judges on how to decide or not to decide cases, sometimes we are told not to dare touch a matter. And then you wonder what happened to the oath of office, not to fear, not to decide based on fear. We are told not to decide, not to exercise our judicial minds otherwise than in a certain way. And one wonders what happened to the principle of even matters that are pending in court. To me, these unsolicited commands are tantamount to interference with the judge's independence, as the Constitution forbids any party or authority from directing us in the discharge of our duties. As I undertake to defend and protect our institutional independence,
I would prevail upon all parties also to respect. Kuma igoti ria gucokia cira riko hau niho twatirihira mohoro maitu ngatho cia mwanya ni undu wa unyitaniri waku tucemanie ringi ciarikia kwihanda thaa imwe cia hwaini. Reke ngutige na ciugo ici wirute gutara irathimo ciaku ugie na thayu wa meciria. Njitagwo Mumbi wa Wanyoike, mwathiriri na njira ya ciĩko etagwo Nyambura wa Musha. Tidia wega wi wa bata.